Здравствуйте, мои дорогие девушки! Сегодня с вами Ольга, сваха агентства Оксана Лав. Я очень рада представить вам сегодня нашего нового VIP клиента. Его зовут Майк. Майку 61 год, и он из штата Южная Дакота. Майк живет в небольшом городке Паркстон. И это, скажем так, больше похоже на сельскую местность, чем на городскую. Поэтому, девушки, я сегодня обращаюсь в первую очередь к тем, кто не любит городскую суету, не любит шумные города, а предпочитает спокойную, размеренную жизнь. Майк подписался на нашу программу «90 дней трансформации». Это означает, что у него действительно серьезные намерения, и он хочет найти свою спутницу жизни как можно быстрее, с нашей профессиональной помощью. Я не буду много о нем говорить. Давайте сейчас пообщаемся с Майком и узнаем его получше. Hello, Mike. How are you today? Good, Olga. How are you? I'm good, thank you. So here you are now, and I'm going to introduce you to our ladies. So just imagine that thousands of ladies are watching you now. Okay, you must be very excited. Okay, Mike. So my first question is where are you originally from, and maybe some words about your family. I'm originally from a small town here in South Dakota of the USA, and I have a large family. I have 6 brothers and a sister. We grew up in a farming community and worked on a farm, and I still live in a farming community today. Okay, good. Майк родился в небольшом городке в Южной Дакоте, то есть, в принципе, получается, он прожил всю жизнь в том месте, где он родился. У него очень большая семья, в плане того, что у него 6 братьев и 1 сестра. Конечно, сейчас они все живут отдельно друг от друга, но, тем не менее, росли они все вместе, дружной большой семьей, в фермерском сообществе. И он до сих пор продолжает жить в таком же месте. Как я уже ранее сказала, это сельская местность. Okay, how big is the town where you live? How big is the town? Yes. Like a very small village in Russia. Ah, really? I thought Yes. I thought it is a town, but it is a village. Okay. It's, about 1,500 people. 1500 people, okay. Вообще-то он живет в городке, который больше похож на деревню, всего 1500 человек. Okay, so do you mean you don't have any facilities like restaurants, shopping centers, and nothing in the place where you live? We have a couple of small cafes and 1 clothing store. Okay. We have to go about 30 kilometers to get to where we have shopping centers and restaurants and stuff. 30, So 30 kilometers. yes, so okay. about a 20-minute drive. 20-minute drive. Окей. В том месте, где он живет, конечно, всего 2 небольших кафе и магазин, но не так далеко, 30 километров, это минут 20, если ехать, находится городок побольше, где уже можно съездить на шопинг и можно куда-то сходить. And what is the biggest city which is closest to you, and how far is it from you? The biggest city is about 100 kilometers. Takes just over an hour to drive there. And there's everything there. There's all kinds of different ethnic restaurants and activities to do and stuff there, concerts, whatnot. And what is the name of this city? Sioux Falls. Sioux Falls? Sioux Falls, yes. И ближайший город Sioux Falls находится примерно 110 километров от того места, где живет Майк. Это примерно 1,5 часа езды. Конечно, в том городе, как он говорит, есть все. Всевозможные развлечения, и магазины, и все, что хотите. Поэтому при желании можно туда раз в неделю выезжать, если станет сильно скучно. Okay, Mike, have you been married before, and have you got any children? Yes, I was married before. I have 2 daughters. The oldest is 22,
and the other is 20. Мгм. And they live close by, so I get to see them quite often. Do they live in the same town where you are? No, No? they live in Mitchell, which is about 30 kilometers away. I see. У Майк был женат, у него две дочери, 20 и 22 года. Они живут не очень далеко, примерно 30 километров от того места, где живет он, поэтому они периодически видятся с дочками. And how long have you been divorced? Like when did you? Years. For 4 years. Мгм. Майк в разводе находится 4 года. And how long have you been married? For how many years? 29. 29, окей. Майк был женат 29 лет, но, к сожалению, отношения у них не сложились после такого внушительного срока, и уже 4 года, как Майк находится в разводе. Okay, Mike, what do you do for living? Some words about your job. I do what we call here is maintenance work. I repair the building where we have our juvenile treatment facility. I mow the grass, plant flowers, build new things for the kids, and so keeps me busy. Майк работает в реабилитационном центре для детей и подростков. Конкретно он занимается обустройством помещения, где находится этот центр. То есть что-то помогает по строительству, по каким-то там, по оборудованию территории, по посадкам. В общем, помогает всячески. Такая у него работа связана с сервисом обслуживания вот этого центра, где он работает. So, is it in the same village where you live, or is it far away? No, it's close by. Some days I walk to work, some days I ride a bike, and depends on what the weather's. I see. Этот центр, где он работает, находится недалеко от того места, где он живет. То есть туда можно дойти пешком, можно проехать на велосипеде. То есть совсем-совсем близко. Okay, great. And what about your hobbies and interests? What do you do in your spare time? My spare time, I like to study about Europe all over, different things, different countries. I'm now learning to play guitar, Mm-hmm. and I am studying the Russian language. Mm-hmm. Wonderful. So these are your hobbies. В Some of them. Окей. У Майка очень много различных хобби, интересов, и некоторые из них, в частности, это изучение культуры Европы. Он изучает все, что связано с европейскими странами, история, культура. Ему это очень интересно. Также он в настоящее время учится играть на гитаре и начал изучать русский язык. So, how long have you been learning Russian language? About 4 months now. Oh, okay, good. So not very long. Окей. Я спросила Майка, как давно он учит русский язык. Он сказал 4 месяца, как начал изучать, то есть не очень давно. Okay, good, Mike. And I think as soon as you meet your lady, you will have more practice in Russian, and it will help you in your progress for sure. Good. Я сказала Майку, что как только он встретит свою женщину и начнет с ней общаться на русском языке, конечно, у него будет больше шансов побыстрее выучить этот сложный язык. So, Mike, what else do you like to do? Maybe some sports activities? I do kind of like what we call here the rodeo and stuff. I like doing the roping part of it. Mm-hmm. I don't get a chance to do it very often, but I enjoy it, and I practice roping. I also build a lot of things from wood, all different furniture and flower planters and things like that. So I keep myself busy with all kinds of stuff. I help a lot of friends too on their farms. So. Mm-hmm. Что касается других увлечений Майка, это родео. Также он любит что-то мастерить из дерева.
ему это очень интересно, доставляет удовольствие. У Майка много друзей, и он с ними тоже периодически встречается и общается. Mike, what about your personality? What kind of person are you? Do you really want to know? Yes. The ladies want to know. I love fun. Anything fun. I love to dance. I don't know. I like fun, and I think could have a lot of fun a lot of days. I also can be very serious and kind of a good listener. My boss comes to me quite often when she has problems, and I listen to her. So, yeah. So I don't know. Okay. Just a fun-loving guy. Okay. So you are very shy then. Okay. I'm very shy. Yes. Okay. Sometimes. Майк очень радостный, веселый человек. У него большое чувство юмора, любит повеселиться. Это его такая основная черта характера. Он очень общительный, но он больше слушатель. Он всегда выслушает проблему, что-то посоветует, говорит, у него босс всегда говорит, когда говорит, у него проблемы, обращается все время к Майку и все на него, так сказать, выливает, рассказывает все о себе, и Майк всегда все это выслушает, подскажет, что-то поможет. Okay, Mike, and now a bit about the lady you are searching for. What about the age group? What age group are you considering? Close to my age. Okay. 40 to 50, something like that. 40 to 50? 40 to 55. 40 to 55. Майк ищет женщину от 40 до 55 лет. То есть сильно большую разницу в возрасте он не рассматривает. То есть максимальная разница 20 лет это максимум. И он с удовольствием рассмотрит варианты, которые близко к его возрасту. Okay, good. What about the lady's appearance? Do you have any preferences concerning her, maybe face, hair color, eyes color, and the figure? Not really. The right lady will be whatever, blonde, brunette, redhead. Предпочтений по внешности, цвету волос и так далее у Майка нет. В принципе, он сказал брюнетки, блондинки, рыжие. What about figure? Should the lady be very slim and skinny, or if she has some extra kilos, it's fine with you? Few extra pillows is fine. I mean, it's just a little more to cuddle. Good. Фигура женщины тоже, он рассмотрит варианты, без разницы, сказал, и если у нее будет несколько лишних килограммов, это даже хорошо, больше кого будет обнимать. And what about the lady's personality? What features are very important for you in the lady? Fun. Gotta know how to have fun. Smile, laugh, enjoy doing things together. Yeah. I really would enjoy spending a lot of time with her doing all kinds of things, There's a lot of things that go on in my area here through the summer months, different festivals and things like that, and it'd be great if she'd like to go to those and stuff as well. По характеру, я спросила, что важно в характере женщины. Майк сказал, самое главное, чтобы она была такая же, как он, веселая и с чувством юмора. Чтобы вместе можно было повеселиться, куда-то сходить. У них летом, где он живет, очень много разных фестивалей, мероприятий проходит. И было бы здорово, если бы его будущая женщина поддерживала его во всем этом, вместе с ним ходила на мероприятия, вместе с ним
занималась какими-то делами, то есть очень будет здорово, если они найдут что-то общее. Майк готов проводить очень много времени со своей избранницей, и хотелось бы ему, чтобы она была такой же позитивно настроенной, как он сам. What about your bad habits? Do you drink or smoke? I drink occasionally, but usually small amounts. Like come home after work, it's really hot here right now and stuff. A nice beer is really good, but usually just one. Okay. And I do smoke occasionally, but trying to quit that naughty little habit. Okay, so are you ready to quit smoking if you meet your one and only lady? Oh yes, I'm actually working on it now. I'm hoping to be done by the end of the month. Okay, very good. Я спросила про вредные привычки Майка. Он сказал, что касается выпивки, то он либо социально выпивает, то есть по каким-то праздникам, либо, может быть, в летний жаркий день после работы выпить кружку пива. Но то есть в очень небольших количествах и как бы довольно-таки редко. Но Майк у нас немножко курит, буквально несколько сигарет в день. Он понимает, что это очень вредная привычка, он уже начал бросать и стремится к тому, чтобы через месяц полностью бросить курить. То есть к моменту, когда вы встретитесь с Майком, он обещает, что к тому моменту он уже курить точно не будет. Mike, do you like to travel, and do you travel at all? I do like to travel. I haven't done a lot. I've been to Mexico once, and then up to Canada once bear hunting, and other than that, I spent a lot of my life raising my daughters and attending to their activities and things, and so, I mean, I've been around the country, Chicago, Denver, San Francisco, stuff, but I've just never gone abroad. I see. But want to. Окей. Майк любит путешествовать, но, к сожалению, ему не удалось путешествовать много по миру. Он был в Канаде, был в Мексике, был в различных местах в США. Говорит, что так получилось, что большую часть времени он проводил со своими дочками, занимался ими, и на путешествия как-то у него не оставалось времени, как-то у него не получалось. But if you get married, do you plan traveling in the future? Oh yes, I would love to travel. I'd love to travel to her home country and learn about her, her hometown and the culture and more things there. Like I say, I'm very fascinated with especially Eastern Europe. So I would love to just travel Ukraine or Russia and Pakistan. Окей. Майк, когда женится, конечно же, очень будет рад путешествиям вместе со своей избранницей. В первую очередь он бы, конечно же, навестил ее в том месте, где она живет для начала. Ему очень бы хотелось побывать в России или на Украине, или в Казахстане, или в Кыргызстане, в общем, в любом месте, откуда будет его жена. Как он уже сказал ранее, он очень интересуется Восточной Европой, и ему было бы, конечно, очень-очень интересно посетить то место, где живет его будущая женщина. Mike, would you like your future wife to be a housewife, or would you like her to have some work? What do you think about this? I don't know. I guess if she wants to work, that would be fine. I know that it would probably be very difficult for her at first to find work because of maybe language problems or whatnot, and so, but it would be up to her. Yes, I mean, but you live in a very small town, so I wonder if there are any possibilities for her at all to find some job in such a small place.
Yeah, it would be difficult, but Uh-huh. I think if she wanted, she could find something here. Uh-huh. Well, but well, she'd have to get fairly good at the language first. Ага. Окей. А, Um, я спросила, хочет ли Майк, чтобы его будущая жена работала, или чтобы она была, находилась дома, была домохозяйка. Он сказал, конечно, как она захочет, естественно, это ее выбор. Абсолютно. Если захочет работать, то можно попытаться найти. Но он понимает, что первый год будет ей сложно, особенно если она не будет хорошо говорить по-английски. Но это понятно. Первый год никто на работу не устраивается. Но тем не менее, потом у них городок небольшой, и найти работу, возможно, там будет проблематично. Но при желании, конечно, если будет такое огромное желание, то это сделать можно, и Майк тоже приложит все усилия, чтобы найти какое-то место работы, опять же, если будет такое желание. Если нет, то она может оставаться дома без проблем. Майк, and how big is your house? And do you have a garden? I do not have a garden. My area here is too small. There's no room for it. Mm-hmm. But my neighbors will let me share their garden. So we could have a garden here with some vegetables and stuff. I have a lot of flowers, irises and tulips, peonies, Mm-hmm. stuff like that. My house is small. Mm-hmm. It's 2 bedroom. Has a nice sized living room Mm-hmm. and dining area and Mm-hmm. then kitchen Mm-hmm. stuff. So Mm-hmm. and I have laundry in house. So yeah, and a dishwasher. Mm-hmm. Okay. That's very good that you have a dishwasher. Especially for bachelors. Yeah, okay. Do you mean that you don't have a territory around your house at all? No territory at all? Very, very little. It's about 5 kilometers by 5 kilometers is about all we got, and there's a big shade tree that covers it. Mm-hmm. So I can't get anything to grow there hardly. So right now I use just pots and put tomatoes and pepper plants in pots so I can set them out along the Mm-hmm. driveway. Mm-hmm. And you are using your neighbor's garden Yes, for planting. we're sure. Okay, you share. Yep. Майк живет в доме, дом у него небольшой, это две спальни, гостиная, кухонная зона, прачечная. То есть дом, в котором он живет, он небольшой, и территория вокруг дома тоже небольшая. Но его сосед делится с ним своим огородом, то есть они вместе выращивают различные цветы, овощи, то есть без проблем можно воспользоваться огородом соседа. Но на территории вокруг дома у Майка, во-первых, растет одно огромное дерево, которое как бы создает тень, и вокруг есть немного места тоже для посадок, но не так много, чтобы там какое-то огородничество разводить. Mike, if you get married and if your future wife has a child or maybe 2 children, are you going to buy a bigger house? Yes, I could easily buy a bigger house So it would so that not we be don't a, have plenty of... it would not be a problem for you. No, Мгм. no. Окей, great. Я спросила у Майка, если он женится и у его жены будущий будет свой ребенок или даже 2 детей, рассматривает ли он вариант покупки дома побольше с территорией и так далее. Он сказал, да, конечно, это для него не проблема. Просто сейчас, пока он живет один, ему достаточно того, что у него имеется для него одного. Do you mean that you would accept the lady with a child or 2? Yes, So, kids are great. They're fun. okay. So you love kids. Yes. Yeah, and you are working in that center for children, so yes, Yes. you love it. Майк очень любит детей, поэтому для него будет абсолютно не проблема, если женщина, его будущая женщина, если у нее есть ребенок или 2. То есть он без проблем примет женщину с детьми. Девушки, обратите на это внимание. Okay, Mike, so now we are about to finish our interview.
And would you like to add anything, or maybe you would like to say some words addressing our ladies right now? You have this good chance. Yeah, I don't know. I'm anxious to meet someone. I would say I'm a very kind, hardworking, and romantic guy. I love doing romantic things for a lady. And I just hope that I'll be happy soon. Окей. Я спросила у Майка, хочет ли он напоследок что-то еще сказать о себе или обратиться к женщинам. Майк говорит, что он очень-очень хочет поскорее встретить свою любимую. Он очень о себе добавляет, что он очень добрый, трудолюбивый и очень романтичный мужчина. Он всячески любит проявлять свою любовь к женщине и быть таким романтичным мужчиной всегда. Ему это очень-очень приятно. И он надеется, что совсем скоро он будет счастливым со своей избранницей. Okay, Mike, I wish you good luck and I wish you to find your one and only very, very soon. Thank you, Olga. You're welcome, Mike. Thank you for your interview. Have a good night and bye-bye. All right. Пока. Пока.